Hello everyone, in this video let's discuss types of accounts. So first is user accounts. So most of the accounts that you manage are standard user accounts. Each user account is assigned to an individual user and grants routine access to the resources. సో ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో రిసెప్షనిస్ట్ నుండి CEO వరకు కూడా అందరికీ ఒక స్టాండర్డ్ యూజర్ అకౌంట్ అనేది ఉంటుంది. బట్ దే మే హ్యావ్ డిఫరెంట్ ప్రివిలేజెస్. So these user accounts should be subject to routine monitoring for compromise and should follow a lifecycle management process for creation and removal. So next one is administrator accounts. Some accounts belong to system administrators and they have the extensive privileges to modify the system configurations. So these are highly sensitive and they should be secured by privileged access management, PAM. So generally you should log every action performed by a privileged account and treat any suspicious activity as a high priority for investigation. అంటే ఇప్పుడు ప్రివిలేజ్డ్ అకౌంట్తో చేసే ప్రతి యాక్షన్ కూడా లాగ్స్లో రికార్డ్ చేసి ఏమైనా సస్పీషియస్గా అనిపిస్తే ఇట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ హై ప్రయారిటీ ఫర్ ఇన్వెస్టిగేషన్. Because it's easy for users with privileged access to make mistakes and cause unintended but major consequences. సో ఈ అకౌంట్స్ని ఎంత ఎక్కువ యూజ్ చేస్తే కాంప్రమైజ్ అవ్వడానికి అంత ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దీస్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూజర్స్ హూ రిక్వైర్ ది privileged access typically have some standard accounts, user accounts. So they use those standard user accounts for their routine activity and then manually elevate their account to privileged status when they need to issue any administrative command. అంటే ఏంటి, వీళ్ళు జనరల్గా ఒక స్టాండర్డ్ యూజర్ అకౌంట్స్ అన్నవి ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు డైలీ యాక్షన్స్కి, రొటీన్ యాక్టివిటీకి. కానీ ఏమన్నా పని ఉన్నప్పుడు మాత్రం దే విల్ ఎలివేట్ దేర్ అకౌంట్స్ టు ప్రివిలేజ్డ్ లెవెల్. ఓకే, so the exact mechanism for this elevation will vary depending on the access control system, but it may consist of logging in with a different account or assuming any administrative role. So next type of accounts, privileged accounts. So these accounts are those that have elevated privileges that allow subjects that use those accounts to make impactful changes to the organization. సో ప్రివిలేజ్డ్ అకౌంట్స్లోకి మనం ముందు చెప్పుకున్న సిస్టమ్ అడ్మిన్ అకౌంట్స్ కూడా వస్తాయన్నమాట. అండ్ దే కెన్ బి యూజ్డ్ టు మేక్ చేంజెస్ టు సిస్టమ్స్, కాన్ఫిగరేషన్స్ ఆర్ అదర్ యూజర్స్ అకౌంట్స్. సో దీస్ ప్రివిలేజ్డ్ అకౌంట్స్ కెన్ bypass security controls, bring systems and devices on or offline, and can create, delete or modify the user accounts. సో ప్రివిలేజ్డ్ అకౌంట్స్లో సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే డొమైన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. So Windows Active Directory domain admin accounts can add or delete the user accounts and change the permissions of existing users. ఓకే, అంటే కొత్త యూజర్ అకౌంట్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు, ఉన్న అకౌంట్స్ని డిలీట్ చేయొచ్చు, అండ్ ఎగ్జిస్టింగ్ యూజర్ అకౌంట్స్ని వాళ్ళ పర్మిషన్స్ని చేంజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ది సెకండ్ వన్ ఇస్ లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో ఇండివిజువల్ కంప్యూటర్స్ హ్యావ్ ది లోకల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అకౌంట్స్ that can be used to change the configuration settings that are otherwise available to regular users. Okay, next one, super user. సో మనకి లైనక్స్లో కానీ అన్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్లో కానీ సూపర్ యూజర్ అకౌంట్స్ ఉంటాయన్నమాట. దట్ క్యాన్ హ్యావ్ ది వర్చువల్లీ అన్లిమిటెడ్ ప్రివిలేజెస్ అండ్ ఫంక్షన్స్. సో దీస్ యూజర్స్ కెన్ చేంజ్ ది కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్, ఫైల్ సెట్టింగ్స్ అండ్ పర్మిషన్స్ అండ్ యూజర్ యాక్సెస్ రైట్స్. సో నెక్స్ట్, ఎమర్జెన్సీ అకౌంట్స్. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్లో మనకి స్పెషల్ అడ్మిన్ అకౌంట్స్ని ఏమైనా న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ కానీ, సెక్యూరిటీ బ్రీచెస్ కానీ అయిన టైంలో యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సో దీస్ అకౌంట్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ టు bypass నార్మల్ సెక్యూరిటీ కంట్రోల్స్ టు బ్రింగ్ సిస్టమ్స్ అండ్ అకౌంట్స్ faster in the event of crisis situation. Okay, so next, special user accounts. So organizations may designate key personnel to get special privileges to be able to access highly sensitive systems or data. So these accounts are usually reserved for key personnel in departments such as legal or HR, human resources, accounting or other groups that require access to sensitive information. And the last example for privileged accounts, privileged system accounts.
So in addition to the privileged user accounts, applications and services use privileged accounts to run processes or programs, access the databases, conduct inter-system communications, and even configure network devices or access the credentials. సో మనం ఇందాక అడ్మిన్ అకౌంట్స్ గురించి మాట్లాడుకునేటప్పుడు ప్రివిలేజ్డ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్ అని విన్నాం కదా, PAM. So generally privileged accounts can cause greater harm than regular accounts. Kabatti we should follow some practices to keep them safe. User accounts who require privileged access should have regular accounts to use for regular access. So privileged accounts should be subject to stringent monitoring and oversight. Privileged accounts should be reviewed at greater frequency than the regular accounts. So automated services and programs should avoid being run using the privileged accounts. ఇప్పుడు సపోజ్ మనం ఒక సైబర్ అటాకర్కి రెగ్యులర్ అకౌంట్ క్రెడెన్షియల్స్ తెలిసిపోతే దానికి రిలేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేయొచ్చు. బట్ అదే ప్రివిలేజ్డ్ అకౌంట్ క్రెడెన్షియల్స్ తెలిస్తే ఇట్ మే కాజ్ మోర్ హార్మ్ టు ది ఆర్గనైజేషన్. ఆ అకౌంట్ బట్టి దట్ సైబర్ అటాకర్ మైట్ బి ఏబుల్ టు reconfigure the servers or network devices. He can create new user accounts or remove the user accounts and reconfigure or the modifying the databases. Okay, so privileged access management is a type of access management that focuses on managing privileged accounts, usually using dedicated PAM systems and solutions. Okay, so this PAM applies the principle of least privilege to decide what types of privileged accounts are necessary and who needs to have them. అంటే ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎలాంటి ప్రివిలేజ్డ్ అకౌంట్స్ ఇంపార్టెంట్ అన్నవి PAM ఫాలో అవుతుంది అనమాట. సో ఆర్గనైజేషన్స్ లిమిట్స్ ది నెంబర్ ఆఫ్ ప్రివిలేజ్డ్ అకౌంట్స్ టు ది మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ to maintain the proper operation, security or recovery in the event of disaster. So organizations also limit the number of people or subjects that are granted privileged access for the same reasons. ఇక్కడ ఏంటి మనకి ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ లీస్ట్ ప్రివిలేజ్ అంటే అవసరం ఉన్నంత వరకునే పర్మిషన్స్ కానీ యాక్సెస్ కానీ ఇవ్వడం అనమాట. సో అందుకే మనం ప్రివిలేజ్డ్ అకౌంట్స్ని అంటే ఎంత అవసరమైతే అంత నెంబర్నే మనం యూజ్ చేయాలి. అలాగే we should limit the number of people who have access to those privileged accounts. And PAM places the management of privileged accounts in a separate system and stores the credentials required for the privileged access to systems in a separate repository. So access to the PAM requires the special credentials and access. Okay. అండ్ కొన్ని సిస్టమ్స్కి జస్ట్ ఇన్ టైమ్ యాక్సెస్ని ఇస్తారనమాట. అంటే ఏంటి, యూజర్కి ఒక షార్ట్ పీరియడ్కి ప్రివిలేజ్ యాక్సెస్ ఇచ్చి అండ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటికలీ రివోక్డ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ నో లాంగర్ నీడెడ్. సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఈస్ గెస్ట్ అకౌంట్స్. సో దీస్ గెస్ట్ అకౌంట్స్ ప్రొవైడ్ యూజర్స్ విత్ టెంపరరీ యాక్సెస్ టు రిసోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ మైట్ యూస్ గెస్ట్ అకౌంట్స్ టు గ్రాంట్ ఏ విజిటర్ యాక్సెస్ టు యువర్ నెట్వర్క్. Okay, these guest accounts should be tied to unique individuals and should expire after a reasonable period of time. అంటే టెంపరీగా మాత్రమే మనం యూజ్ చేస్తాం ఈ గెస్ట్ అకౌంట్స్ని. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ షేర్డ్ ఆర్ జనరిక్ అకౌంట్స్. సో దీస్ ఆర్ ది అకౌంట్స్ వేర్ మోర్ దాన్ వన్ ఇండివిజువల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు యూస్ ది అకౌంట్. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ గుడ్ ఐడియా, ఎందుకంటే ఎవరు ఏం చేశారు అన్నది ట్రేస్ చేయడం చాలా కష్టం. And if any one of them does any bad action, everyone using that shared account should bear the responsibility. మనకి లాస్ట్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్ ఏంటంటే సర్వీస్ అకౌంట్స్. సో దీస్ సర్వీస్ అకౌంట్స్ ఆర్ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ యూజ్డ్ ఇంటర్నల్లీ బై a system to run a process or perform any other actions. So these accounts typically have privileged access and should be carefully controlled. And you should configure the service accounts so that they cannot be used to log into the system interactively and their password should not be known by anyone. ఎందుకంటే ఇవి కూడా ప్రివిలేజ్డ్ యాక్సెస్ ఉంది కాబట్టి వీటి క్రెడెన్షియల్స్ తెలిసినా కూడా ఆర్గనైజేషన్కి ఇట్ మే కాజ్ మోర్ హార్మ్. ఓకే,